JavaScript টিউটোরিয়াল সিরিজের অষ্টম পর্বে আপনাদেরকে স্বাগতম। JavaScript functions. A JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task. A JavaScript function is executed when something invokes it or calls it. Okay? যেমন এখানে দেখেন ফাংশন নামে একটা কিওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে। হ্যাঁ, তারপরে মাই ফাংশন আছে, দুইটা প্যারামিটার নিচ্ছে p1 আর p2। পরে এই দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করে ফেরত পাঠাচ্ছে রিটার্ন। The function returns the product of p1 and p2, the parameters. Okay. JavaScript function syntax. A JavaScript function is defined with the function keyword followed by a name, followed by parentheses. Function names can contain letters, digits, underscores, and dollar signs. Same rules for variables. The parentheses may include parameter names separated by commas, মানে ভিতরে প্যারামিটার থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। The code to be executed by the function is placed inside curly brackets or braces. So, function parameters are listed inside the parentheses in the function definition. Function arguments are the values received by the function when it is invoked. Inside the function, the arguments or the parameters behave as local variables. Okay. A function is much the same as a procedure or subroutine in other programming languages. A function is much the same as a procedure or subroutine in other programming languages. Function invocation. যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, মনে করেন এই ভিডিওটা বেশি লেংদি করব না, 8 থেকে 10 মিনিট হবে, মানে এই চ্যাপ্টারটা হইলে ক্লোজ করে দেব। ওকে। The code inside the function will execute when something invokes or calls the function. When an event occurs, then when a user clicks a button, when it is invoked, called from JavaScript code, automatically self-invoked. You will learn a lot more about function invocation later in this tutorial. Function return. When JavaScript reaches a return statement, the function will stop executing. If the function was invoked from a statement, JavaScript will return to execute the code after the invoking statement. Functions often compute a return value. The return value is returned back to the caller. Okay. Example. Let x equals to my function of 3 4. তখন my ফাংশনটাকে কল করা হইল, 3 4 সেখানে গিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে এবং রিটার্ন 12 করবে আর কি। সো x এর ভ্যালু হবে 12। Y functions, you can reuse code. Define the code once and use it many times. You can use the same code many times with different arguments to produce different results. Example, convert Fahrenheit to Celsius. So এখানে একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করছে টু সেলসিয়াস নামে, সেটা প্যারামিটার হচ্ছে ফারেনহাইট না, এবং সে রিটার্ন করবে কি, এই যে এক্সপ্রেশনটাকে রিটার্ন করবে। চাইলে এই এক্সপ্রেশনটাকে কোনো একটা লেট এক্স টাইপের ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ঢুকাইয়া পরে এক্সটাকে রিটার্ন করতে পারতো, আবার ওইভাবে না করে এইভাবে করলেও চলবে। তো এখানে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি, ডেমো নামক এলিমেন্ট মানে ডেমো আইডির এলিমেন্ট খুঁজে তার ইনার HTML
করবে হইতেছে 2 সেলসিয়াস ফাংশন অফ 77 এর আর্গুমেন্ট 77 ডিগ্রি সেলসিয়াস কত ডিগ্রি ফারেনহাইট সেটাই ওইখানে ইনার HTML হিসেবে প্রিন্ট হবে ওকে আচ্ছা the parenthesis operator invokes the function using the example above 2 Celsius refers to the function object and 2 Celsius method refers to the function result. Accessing a function without parenthesis will return the function object instead of the function result. যেমন দেখেন এখানে ইনার HTML সমান 2 সেলসিয়াসের পরে প্যারেনথেসিস দেয় যার ফলে প্রিন্ট আউট কী হবে আই হ্যাভ নো আইডিয়া কোডটা আপনারা এক্সিকিউট করে দেখেন আমিও করে দেখব functions used as variable values functions can be used the same way as you use variables in all types of formulas, assignments and calculations. Example, instead of using a variable to store the return value of a function, instead of using a variable to store the return value of a function, যেমন let x equal to 2 Celsius 77 text দিলো কি the temperature is x Celsius এইভাবে না করে আপনি এইভাবে করতে পারেন you can use the function directly as a variable value the temperature is 2 Celsius 77 plus Celsius এইভাবে করলেও সমস্যা নাই you will learn a lot more about functions later in this tutorial local variables declared within a JavaScript function become local to the function. Local variables can only be accessed from within the function. যেমন এই ফাংশনের মধ্যে কার নামে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলো তো এই ফাংশনের বাইরে কিন্তু কার নামটাকে চিনবে না code here cannot use car name. Since local variables are only recognized inside their functions, variables with the same name can be used in different functions. Local variables are created when a function starts and deleted when the function is completed. Okay? Now test yourself with exercises. Execute the function name my function. So execute the function name my function. হচ্ছে কি এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ফাংশনের ডেফিনিশন কিন্তু ফাংশনকে কল করা হয় না বা এক্সিকিউট করা হয় নাই এক্সিকিউট করতে হলে তো কল করতে হবে তাহলে আপনি গ্যাপের মধ্যে লিখবেন মাই ফাংশন দিয়া ওই প্যারেন্থেসিস সহ দিবেন তাইলেই হবে সো এটা ছিল 8 নম্বর পর্ব এটা বেশি 9 মিনিট হয়েছে মাত্র 9 নম্বর পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন